Hey, Israel Story listeners, it's Mishi. We'll be back in your feed next week with a new wartime diary. But today, and despite everything that's going on around us, I want to share some truly exciting news. In fact, this is just the third time in nearly 13 years, and the first time in a decade, that I've had the honor and privilege to announce such news. And the news is that we're launching a new podcast. That's right. Sipur Yerushalmi's inaugural episode comes out today. So what is Sipur Yerushalmi, you might want to know? Well, in addition to our English language podcast, Israel Story, we run a whole other parallel operation of live storytelling events here in Jerusalem. It's something we began almost 3 years ago together with the Jerusalem Foundation. And honestly, it's an ongoing source of strength, optimism, and pleasure, even these days. If Israel Story started off as an Israeli version of This American Life, these live storytelling events are our local take on The Moth. The events happen all around town, in East Jerusalem, West Jerusalem, religious neighborhoods, secular neighborhoods, in Hebrew and Arabic and English, even in Yiddish. We choose a topic, publicize it, receive submissions, select storytellers, and help them, over the course of several sessions with our producers, make their stories the absolute best version of themselves. Our storytellers aren't performers. They're kindergarten teachers and tax lawyers, emergency room nurses and SIM card sellers. But they all have a story to tell. And then, after all the feedback and the training, the night finally arrives. They get up on stage. Sometimes there's 50 people in the audience, sometimes 300. And they tell their stories. All true, all first person, all 7 minutes or less. And other than the empowering element at play, the understanding that truly everyone has a story worth sharing, there's real magic that happens at these events. You look out at the audience and you see, well, Jerusalem. Old and young, left and right, Israelis and Palestinians, secular and religious, everyone. Because that's the secret. Stories, they bring people together. Now, we record these events, and in our new podcast, which is in Hebrew, we'll be sharing some of the best stories told live on stage. There's very minimal editing, no sound design, just stories. So check out Sipur Yerushalmi. That's SIPURYERUSHALMI, or just Sipur Yerushalmi in Hebrew, wherever you get your podcasts. Here's a tiny little taste. טוב, בחורף, מי שמכיר את ירושלים, אז בשעה 4-5 כבר מתקלחים, ביום חמישי, פעם בשבוע, והולכים לישון. נעמדתי מול הדלי למה. והכי חשוב, תקראו לו מיסטר פרזידנט. ואמרתי לו... תגידו, הילד פה במרפסת שקורא ספר, הוא שייך למישהו? אהלן אהלן, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לסיפור ירושלמי. פודקאסט חדש מבית היוצר של סיפור ישראלי והקרן לירושלים. סיפור ירושלמי הוא ליין ערבי סטורי טלינג נודד. בכל אירוע ירושלמיות וירושלמים עולים לבמה לספר סיפורים אמיתיים ואישיים. כל פעם במקום אחר וסביב נושא אחר. אנחנו מקליטות כל אירוע וכאן, בכל פרק של הפודקאסט, נביא לכם סיפור אחד נבחר, ממש כפי שסופר על הבמה. הסיפורים האלה יגרמו לכם לצחוק. היה מישהו בשם עזם. אני אמרתי, וואי, איך הסתבכתי, אני הולך להיות מתן. אז הוא הסתכל ואמר, כל העוגיות עם פתקים מהכותל? אמרנו, כן. הם יגרמו לכם לבכות. שיחה של 9 דקות, אני זוכרת רק 2 מילים. 3 שנים. 3 שנים זה הזמן שנשאר לי לחיות. וברקע יש את מוזיקה מוכרת, עודי שמה. זוג עולים, אבא עיוור, 6 ילדים, שובבים, שאוהבים לאכול. ואני באימה. אני עומדת למות עכשיו. ומי יודע, אולי אפילו יגרמו לכם לרצות לספר סיפור בעצמכם. וואי, איזה כיף היה. אבל אתם הראשונים ששומעים על זה בעולם. אז הצטרפו אלינו למסע סיפורים שאין שני לו. מבטיחות שיש שווה. חפשו את סיפור ירושלמי בכל יישומוני ההסכתים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה. תודה רבה.